failures in the past. Dios tiene cosas grandes para ti hoy. But God has great things for you today. Y es importante que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito para cada uno. And it is important that we understand that God has a purpose for each of us. Estas personas dijeron, hoy hemos visto maravillas. These people said, today we have seen extraordinary things. Si tú quieres ver maravillas, If you want to see extraordinary things, la primera cosa es que tú tienes que ver al Señor. you have to see. The first thing you need is that you need to see the Lord. Muchos de nosotros decimos conocer al Señor, Some of us talk about knowing the Lord porque lo leímos en la Biblia, because we read about it in the Bible, porque el pastor lo predicó, because the pastor preached about porque lo vimos en una it, or película, we saw it on a movie. pero a la vez Dios parece muy lejano de nosotros. But even then, God seems to be far from us. Una cosa es escuchar a una persona. It's one thing to hear about somebody. Otra cosa es conocer a la persona. Then it's another thing to really know that person. De repente yo puedo decirles que si ustedes conocen a Justin Bieber, Yeah. We could talk about you knowing this guy named Justin Bieber. Some of you y probably. de repente algunos de ustedes me van a decir, ay, sí lo conozco. Some of you, especially I think he's thinking about you younger girls, might say that, oh yes, I know him. Yo no me pierdo ninguna película de él. I've seen everything he's ever done. Conozco los detalles más pequeños de su vida. I know all the details about his life. Pero ¿sabe qué es diferente conocerlo a través de la pantalla? It's one thing to know him through the screen, though. Si yo le dijese a usted que yo lo conozco a él, If I was to tell you that I know him, que él me ha invitado a comer a su casa, he's invited me to eat at his house, ustedes dirían que soy mentiroso. you'd say I'm lying. Sí, puede ser que sí. And maybe I am. Pero si yo tengo ese privilegio de conocerlo, But if I had that privilege of knowing him, ¿quién lo conocería más íntimamente? who would actually know him better? Aquel que se ha sentado con él. The person that sat with him. Aquel que es amigo de él. The one that's friends with him. Y yo quiero decirte, hermano, que no te cuentes de Jesús. And I want to tell you this morning, don't let people just tell you about Sé un Jesus. testigo de la presencia del Señor. Be a witness of his presence. Que tú puedas decir como estos hombres, hoy hemos visto maravillas. So that you can say like these people, today we have seen extraordinary things. Para ver maravillas tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo. And also, to see these wonderful things, to see these extraordinary things, we have to understand that we have to make an effort. Ellos tuvieron, dice el verso 17, que ellos tuvieron que viajar desde lejos. It says in verse 17 that they traveled from all around, far away. Dice que algunos de ellos viajaron hasta 80 millas. And some of them traveled even 70 or 80 miles. O tú puedes decir, eso está bien. You might say, well, that's great. Pero ellos no lo hicieron en el carro. But they didn't ride in their cars. Ellos lo hicieron caminando. They did it on foot. Ellos gastaron esfuerzo. They actually made a real effort to it. La Biblia nos dice en el libro de Lucas, capítulo 8, que la gente venía a veces de lejos. The Bible tells us of other times when people would come from far away. Y el Señor tenía pena de esa gente porque estaban tan débiles y regresando a su casa podían desmayarse. And it talks about how Jesus had pity on these people because of how faint they were from their journey and was afraid that they might pass out or whatever on their way home. Ver cosas extraordinarias del Señor implica esfuerzo. To see extraordinary things that the Lord does implies effort. A veces nosotros no nos esforzamos para las cosas de Dios A lot of times we don't put effort into the things of y the no Lord, las valoramos. and we don't value them. Yo valoro mucho el ser creyente I value greatly being a Christian. y yo me siento muy agradecido porque un día un pastor bautista me habló And I'm very grateful that there was a day when a Baptist pastor spoke to me. y yo me siento orgulloso de ser bautista. And I'm proud of the fact that I'm Baptist. De repente tú naciste en un hogar bautista. And maybe you were born in a Baptist home. Para ti no fue algo sorprendente estar en la iglesia. And so being in church wasn't something new or different to you. Para mí sí. But to me it was. Yo nací en una religión diferente. I was born in a different religion. Viví una vida desordenada. And I lived an unorderly life. Busqué ayuda de diferentes fuentes. And I looked for help from different sources. Pero
Cuando yo escuché a este pastor predicar, Dios tocó mi corazón. When I heard this preacher preach, God touched my life. Y Él cambió mi vida. And He changed my life. Él me transformó. He transformed me. Y lo que el Señor quiere hacer es lo mismo. And what the Lord wants to do is Quiere transformar nuestras He vidas. wants to transform all of our lives. Quiere cambiar nuestras He wants vidas. to change our lives. Es importante que nosotros sepamos lo que somos. It's important for us to realize what we are. Es importante que nosotros sepamos en dónde estamos parados. And we need to realize where we stand. Es importante que sepamos qué es lo que nosotros creemos. And it's important for us to know what we believe. Una de las cosas que me enseñó mi pastor, One of the things that my pastor taught me, me dijo, mira que no puedes tener la fe del carbonero. he said, you can't have the faith like the coal vendor. Y yo le pregunté, pastor, ¿qué significa eso? What are you talking about, coal vendor? Y él me contó, había un hombre que vendía carbón. So there was a man who sold coal. Y este hombre era bautista. And this man was a Baptist. Y él quería que todo el mundo sepa que era bautista. And he wanted everybody to know that he was Baptist. Y entonces él se puso en el gorro, yo soy bautista. So on his hat, he wrote, I am Baptist. Y se puso en su polo, yo soy bautista. On his shirt, I am Baptist. En el carrito que llevaba, él decía, yo soy bautista. On his cart, his coal cart, I am Baptist. Y la gente no sabía que era un bautista. And the people didn't know. No sabía. They didn't know that he was a Baptist. Entonces al mirar que él decía, yo soy bautista, despertó la curiosidad de la gente. And so the people realizing now, seeing the signs, that he was a Baptist, they got curious. Entonces alguien fue y le dijo, oye, ¿y qué creen los bautistas? And so they went and asked him, so what do the Baptists believe? Entonces él dijo, bueno, los bautistas creen lo mismo que yo. So he's like, well, Baptists believe what I believe. Y entonces, ¿qué crees tú? So what do you believe? Y él dijo, bueno, yo creo igual que los bautistas. So he said, I believe what the Baptists believe. Y entonces le dijeron, bueno, entonces, ¿qué cosa creen ustedes dos? So they asked him, well, what did you and the Baptists believe? Bueno, nosotros dos creemos lo mismo. Well, we believe the same thing. Y eso es algo que nosotros no podemos ser. We can't be like that. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que creemos. As sons of God, we need to know what we believe. ¿Por qué muchas personas no están dispuestas a pagar el precio de lo que significa seguir a Jesús? A lot of people don't realize, aren't willing to pay the price of what it means to follow Christ. Porque no saben lo que son. Because they don't know what they are. Pero para conocer lo que nosotros somos, But to know what we are, eso implica esfuerzo. it implies effort. Para conocer lo que nuestro Señor es, To know who the Lord is, necesitamos hacer un esfuerzo. we have to make an effort. Ellos vieron cómo el Señor perdonó los pecados de este hombre. Also, they saw how the Lord forgave this man's sins. Y no solamente perdonó los pecados, Not only did He forgive his sins, no solamente sanó su cuerpo. not only did He heal his body, Cuando sanó su alma, when He healed his soul, su cuerpo fue sanado. his body was healed. Hoy día tenemos mucha gente enferma del alma. Now, in our day, we have a lot of people who are soul sick. Eso le llaman los médicos somatizar. I don't know how to translate what you said, so remember. Los médicos dicen que lo que pasa en el alma dentro de nosotros se refleja en el cuerpo. Okay. Doctors say that what happens inside somebody's soul is reflected in their body. Acá está el doctor Bell, So, I think he's referred to Dr. Bart High, he's here, que es un especialista en diabetes. and who's a diabetes specialist. Y yo estaba haciéndole algunas preguntas esta semana que nos estaban dando con él. So I've been hanging out with him this week, and I've been asking him some questions. Y muchas veces la diabetes es fisiológica, And a lot of times he's talking about how the diabetes is a physiological thing. pero a veces es emotiva. But sometimes it comes from, it's related to emotional things. Sucede algo, algo imprevisto y se le sube el azúcar. That when something happens, something shocks somebody, or it's something they're not expecting, it can raise their blood sugar. Y uno piensa que se comió una torta entera. And so they think they ate a whole cake or something. No fue eso. It's not that. Lo que le produjo eso fueron los problemas.